it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.
আসসালামু আলাইকুম। সরি, লেট হয়ে গেল। কথা শোনা যায়? 100 কয়েনে নেইমারকে পেলাম, অনেক হ্যাপি লাগতেছে। ওয়াও, নাইট। আপনি কেমন আছেন? জিয়াদ সরকার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। 1 ভার্সেস 1। এখন এখন ডিভিশন খেলবো আগে। কোন ম্যাচের ট্রেনিং যাচ্ছেন? মন ভালো নাই কেন? মন ভালো নাই? আলহামদুলিল্লাহ, লাস্ট রিপার সরি। আপনি কেমন আছেন? আমার কাছে রোনালদিনো টাকা দুটা আছে, রিভিউ করবেন? রিভিউ করলে ভিডিও, সেটা আমি লাইভে কোনো অ্যাকাউন্ট ওভাবে নিই না। ভাইরান ভালো খেলে ভাইয়া, অনেক ভালো খেলে। মেসি ট্রেনিং, তাই না? আচ্ছা, এই মেসি কি পিছনে তাকাবেন না, পরে ভয় পাবেন, পিছনে ভূত। তাই না? হ্যাঁ, পিছনে দুইটা ভূত আছে তো। একটা 1 ভার্সেস 1 দিয়ে শুরু করলে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে ডিভিশনের জন্য। তাই না? এই প্লেয়ারের কি চাচ্ছিলেন, এই মেসির? কে বললো মেসি ট্রেনিং দিতে, দেওয়ার পর গায়েব হয়ে গেল? কারণ তৌফিক। ওকে, যদি না লাগে, ওয়েলকাম। চলো, ভাইরানের ট্রেনিং। মিহাদ ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি অবস্থা? থ্যাংক ইউ ওয়ান শট বিডি অফিসিয়াল ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। ভাইরানের কার্ড দুইটাই ভালো, ওল্ডটাও ভালো, নিউটাও ভালো, দুইটাই। আজকে জাপান ব্রাজিল 7 আপ দেবে, এস নিয়ে রাখেন। এত ইজি না ভাইয়া। আজকে জাপান কিভাবে ব্রাজিলে 7 আপ দেবে মানে? আপনি বলছেন স্ক্রিনশট মারা লাগবে না, ঠিক আছে? আপনার নাম না, আমি ভালো করে মনে থাকবে, সমস্যা নেই। আর্জেন্টিনা সাপোর্টার। চলেন, প্র্যাকটিস ম্যাচ যেহেতু বললেন, তাহলে একটা কাজ করা যায়। পিওটিডি কালকে যেটা দিয়ে শেষ হচ্ছিল, পোলাপেন এত ডেলুলুলু। ডেলুলু ডেলুলু মিন্স হোয়াট? আচ্ছা, কালকে আমরা ওই ফ্রেন্ডলি খেলছিলাম লাস্টের দিকে, তো যাদের প্লেয়ার অফ দ্য ডে প্লেয়ার গুলা নিয়ে একটা স্কোয়াড তৈরি হয়েছে, এটা ছাড়া 22 মারা। এটা ছাড়া যাদের ইপিক টিপিক এরকম নিয়ে আসে না, তাহলে কিক দিব। আর হচ্ছে যেহেতু ফ্রেন্ডলি দুইটা আগে খেলবো, তারপরে ডিভিশন খেলা শুরু করব, কারণ আমি আজকে সারাদিনে খেলিনি, সকালবেলা দুইটা ম্যাচ শুধু খেলছিলাম, আর সারাদিনে কোনো খেলি নাই। সেই জন্য বলছি, জাপান ভালো টিম ঠিক আছে, কিন্তু 7 আপ দিবে যারা ভাবে তারা দেলুলু। ওইটাই আমি বললাম যে হারা জিতা আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ জাপান জিততে পারে, বাট 7, এইটা একটু, বুঝছেন? আমি আর্জেন্টিনা প্লেয়ার মানে ফ্যান হওয়ার পরও এই কথা বলবো না। এই ফুটবল খেলা বাদ দিয়ে বিয়ে শাদী করেন। বাংলাদেশের মানুষের চিপ মেন্টালিটি কখনো ওই জায়গা থেকে বার হবে না। হ্যাঁ, এরা হচ্ছে কারো ভালো দেখতে পারে না, যদি কেউ দেখে একটু গ্রো হচ্ছে, কিভাবে কি কমেন্ট করা যায়। আসলে এরা হচ্ছে 1 নাম্বারের, হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় মানে
লেম মানুষ, লেম, মেন্টালিটি সমস্যা। ঠিক আছে, জাপান এশিয়ার মধ্যে 1 নাম্বার টিম আপু। এশিয়ার মধ্যে 1 নাম্বার যদিও হয়, ব্রাজিল তো আর হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে পড়ে না ভাইয়া। আচ্ছা খেলা দেখেন, আপনি বলছেন প্রেডিকশন দিছেন, কোনো সমস্যা নেই, আপনি দিতেই পারেন। আপনার কাছে ওদের খেলা দেখে মনে হইতে পারে, সমস্যা কি? এই কি অবস্থা হারমেক ভাইয়া, অনেকদিন পর। তো ফ্রেন্ডলি হচ্ছে আমি কোড দিচ্ছি, পিওটিডি দিয়ে নিয়ে চলে আসেন স্কোয়াড নিয়ে। আর হলো যদি সবগুলা দিয়ে স্কোয়াড নাও হয়, রাখবেন পোটো বক্সের প্লেয়ার। আর যদি এইগুলাও না থাকে তখন রাখবেন হচ্ছে শো টাইম। ঠিক আছে, ইপিকের বক্স নিয়ে আইসেন না। কিছু কথা ভাইয়া মানে মজা করে বলার একটা টন আছে, বুঝছেন? ওয়েট, হ্যাঁ, শান্তু আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল। আই রিজার্ভ 1 ম্যাচ বিকজ ইয়েস্টারডে আপনি পালাই গেছেন। আমার কিছু করার ছিল না, কারেন্ট যদি চলে যায়, হোয়াট ক্যান আই ডু। চলো, কিক আউট দিয়ে দিলাম তাইলে আপনারে। 1 মিনিট, টিমটা ঠিক করে, ওকে নো প্রবলেম, চলে আসেন। আর দেখবেন আরেকজন চলে আসছে। অনেক ভাই 100 কে, ও বাপরে। চলো চলো চলো, ওকে ঠিক আছে আপাতত।
সরি, এতক্ষণ ধরে রেডি রেডি দেওয়ার পরও রেডি দিচ্ছে না, কিছু করার নাই, এতক্ষণ সময় নাই। ভাই এরা কি, ভাই এরা কারা? ও আমি রেডি কেন আগে দিচ্ছি, আগে স্কোয়াড দেখতে হবে। টিমটা চেঞ্জ করতেছিলাম, কি করে দিল। ওটাতে আমি কি করে বলবো? টিম চেঞ্জ করে আসেননি কিসের জন্য বলবেন তো, এগুলো কথা। আর আমি এর স্কোয়াডে দেখিনি, কেমনটা লাগে। সরি, লাস্ট রিপার, আমার কিছু করার ছিল না ভাই, সুন্দরভাবে। আমি কখন থেকে ওয়েট করছি বলেন? আপনাদের বললাম তো আপনি স্কোয়াড চেঞ্জ করে আসেন, আশা লাগবে বিধায় তো না। আমি এই জন্য ফ্রেন্ডলি খেলতে চাই না সহজে। ফ্রেন্ডলি না খেলে আমি ডিভিশন খেললেই ভালো হইতো। যে আসবেন স্কোয়াড নিয়ে আসেন প্লিজ। আমি ওয়েট করছিলাম, দেখছেন তো আমি ওই অনেক অনেক ভাই, আপনি একটু দেখেন ভালো করে, আমি ওয়েট করছিলাম কতক্ষণ বলেন। এইটাই ইউজ করছিলাম ইয়েস্টারডে স্ট্রিম এন্ডিং এ। জানতাম না যে আপনি ফ্রেন্ডলি খেলতেছেন। বুঝছি। কই থেকে দেবো? নিয়ে যাওনি তুমি ওটা? তাহলে কই গেল? এখানেই তো থাকার কথা। আমি ভাবছি নিয়ে গেছো। সাপা যদি থাকে তাহলে কলম করো। কলম সাপা নিয়ে গেছে নাকি তাই না? যারাই আসেন প্লিজ ওই ফ্রেন্ডলি। এবারে লাস্ট যদি দেখি মেন স্কোয়াড নিয়ে আসছেন তাহলে আমি ওয়েট করতে পারবো না নি। এনিমি ওয়ার্ল্ড iPhone 14 Plus। আজকে পিওডি বক্স আসে নাই কেন? এখনো রাতের ম্যাচ বাকি আছে তাই জন্য। ডিভিশন 1 ডান আপনার? হ্যাঁ শেষ। ওয়েলকাম জিমার ভাইয়া। ওকে, ভাবছি যে হচ্ছে কি বলে, মেম্বারশিপের এরা একটা ব্যবস্থা করব। কি বলেন আপনারা? আমার সব পিওটিডিয়ান পিওটো কালকে বলছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এত ল্যাগ কেন? ল্যাগ দিচ্ছে আসলেই? জিয়াদ, 100 কয়েনে প্লেয়ার পাচ্ছে দেখে আমি একটু লোভ করলাম, 500 ছিল, ভাবছি কয়েন মারি ট্রিক কাটাই, গুগল নেম দেখে যুক্তি কারেন্ট গেছে গা, এরপর যা হওয়ার হলে ট্রাই হলো। হ্যাঁ তুমি তো কাফু হয়ে গেছো, কাফু করে করে ফেলেন মেম্বারশিপ। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশে ওইরকম সিস্টেম নাই, তো ভাবছি যে অন্য ওয়েতে কিভাবে করা যায়। বাট এটা একটা ব্যাপার আছে এখানে যে যারা মেম্বারশিপটা নিবে, এইগুলো তো একটা মেনটেনের ব্যাপার আছে। দেখি, ভাবতেছি। হ্যাঁ স্টার্ট করেন। পিওটিডির জায়গায় পোর্টো ইউজ করলে হ্যাঁ হ্যাঁ হবে।
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. মডারেটর লাগবে কি আপনার কাজে পারবে Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, the pre-match build-up has been Moderator fantastic. Now আছে ভাইয়া the game itself. So things are underway. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see কোথায় থেকে চলে And আসছে he does it with such an unassuming demeanour. আরে আল্লাহ ভ্যান ডাইক এর একটা কথা Manchester United. The movement so precise. রাফা ভাই The finish সাবস্ক্রাইবার sumptuous. ওয়েলকাম ভাইয়া Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And here's Haaland. Now it's Bellingham. He has a look up. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh, shooting chance! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Brahim Diaz! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Shot could আর be কি on. করার এটা Takes the কিছু shot. করার নাই চলে গেছে বল And that's ডিফেন্স পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে আমার ডিফেন্স টানা উচিত a হয়নি quite incredible spell. They are flying. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Manchester United. ওইও তো চলে যাচ্ছিল কেন এটাই Very বুঝলাম nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Ahmad. Real chance! Oh, denied brilliantly. That's ও very, very হ্যালো good. কি You can't অবস্থা ask এই for তো much more আলহামদুলিল্লাহ than that. ভালো They've got a Hello, healthy I see. number of very tall targets to pick out from this corner. Oh, good effort. Nearly, but not quite. Cristiano Ronaldo is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Played over towards the opposite flank. Good switch, that. 30 minutes gone. Oh, good read. That was well played, well stopped. Xhaka really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Manchester United really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Ahmad. Approaching half-time, and still there's something happen now. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And the shot! Oh, good finish. On the cusp of half-time, he delivers with perfect timing. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson. কি রে It's a chance! He's done very well to get to that. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নূর ভাইয়া কেমন আছেন And this could be the final ফ্রি action of the first half. ফ্রি বলতে আমি এরা খেলছি পিওটিডি দিয়ে এখন এই স্কোয়াড হলে ভালো হয় ফ্রি প্লেয়ার তো আমারও আছে সেটা ব্যাপার না কারেন্ট এর বিশ্বাস নাই কিন্তু আজকে For half-time. বাসায় ছিলাম না যখন ছিলাম একবারও যায়নি কারেন্ট Half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Yeah,
Either side holding back here. It has been quite a half this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play 1 ভার্সেস 1 হচ্ছে এই ফুটবল ভাইয়া, কিন্তু মেইন স্কোয়াড ব্যতীত। আজকে তো যদি নর্মাল 11টার সময় আজকে খেলা আছে ব্রাজিল ভার্সেস জাপান, তখন তো থাকা যাবে না, তাই না? খেলা দেখবো, দ্যাটস ওয়াই। জাপানের সাথে And here is the first touch of the second half. Really need to bring up their intensity and rhythm. বেশি সময় নিয়ে দিলেই এই সমস্যাটা হয় a step too slow on everything. And that interception was most necessary. He's having a I see. and a neat finish. And there we have it, the 2-goal cushion. So smooth. আচ্ছা ল্যাগ কি হচ্ছে জিয়া, বলো তো? Wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. And very quickly the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Well, that looks a decent ball, and it's made its way to him. Well seen, saw that coming. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape. Can he finish? And that has been cleared. Bellingham. Now it's Mbappe. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Can he get it through? Nice interception. His Need positioning to was change spot on. Haaland. Oh, that's a key interception. ভাই এগুলো কোনো They get him কথা? away. Oh, super ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, he's going to be disappointed with that. Bellingham. Closing in on the last quarter of an hour. And it's been... And the finish! Well, he got rid because he was under pressure. And here's Brahim Diaz. Elise. Kone. Some intricate passing, looking to progress the ball. Plays a sharp little ball here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, the ball's come loose here. Good read, needed to be. Wan-Bissaka. Elise. Mbappe. Kubo. And this is Ronaldo. Elise. Kone. This is a promising build-up. Kubo. There will be one. Now it's Brahim Diaz. Just eases him off the ball. And that will be it. In the end then, no joy. Not for আর্জেন্টিনা, the want of trying, not for the want ব্রাজিল of নাকি running. জাপান? Simply they were beaten by a better team on the day. আজকে ল্যাগ Final হচ্ছে। thoughts, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this তারপরে team লাইভ was স্ট্রিমে trying to গিয়ে achieve, ভার্সেস whether it's the কথা manager's বলছি message মিলিয়ে not আপনার getting সাথে through or not having the right আপনাদের players সাথে। in the right positions. It all looked a bit lost. ফুল হাইলাইটস টিম Thanks to নিয়ে Jim. খেলা যাবে। We both wish you হ্যাঁ, a very good হাইলাইটস evening. টিম। কথা হচ্ছে আপনাদের যদি পোটো বক্স থাকে, পোটো বক্স নেন সর্বোচ্চ। আমার এই স্কোয়াডের সাথে যদি আপনারা বলেন যে আপু ওইটা দিয়ে খেলবো, তাইলে তো সমস্যা, বুঝছেন না? আমি তো আর্জেন্টিনা সাপোর্টার, কিন্তু আজকে কিসের সাপোর্ট করবো তাই বলছেন? নেইমারে কি মেরে দেবো? আপনার মতো লাখ যদি থাকতো কি বলেন? 900 কয়েনে কি মেরে দেবো কি মনে হয়? এটা কিভাবে আর বলি? এটা বলা কি পসিবল বলেন? দিলে হচ্ছে একটু, আচ্ছা কি জানি, জানি না কেন হচ্ছে। এরপর যখন বেস্ট স্কোয়াড নিয়ে আসবেন তখন আবার খেলবেন, চলো ঠিক আছে।
অটম অটাম আচ্ছা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আজকে আপু জাপান সাপোর্ট করবে। জানি না, যে জিতুক কোনো সমস্যা নেই। ম্যাচটা সেই হবে মনে হচ্ছে, আশা তো করা যায়। হ্যাঁ ডিভিশন খেলবো, এই একটা লাস্ট ফ্রেন্ডলি ম্যাচ দিয়ে যাব ডিভিশন খেলতে। জাপানের স্ট্রাইকার ইসাগি, গোজো আর গোকু। এটা নিয়ে জাপান না, আচ্ছা ওকে। জাপানিজ মেসেঞ্জার ডেড নোট ইউজ করলে, ম্যানেজার সরি, এই ব্রাজিলের উপর। সবাই দেখি একই কথা। একটা যে কথা বলছিল শুনছো, আর্জেন্টিনার ভবিষ্যৎবাণী বলছিল, কে বলছিল? কোচের কাছে ডেড নোট আছে তো, ওরা নাকি কেপে ভার্দের সাথে বাদ যাবে, তাই দেখা যাক কি হয়। আমার কিছু করার নাই, কারেন্ট চলে গেছে, আমার হাতে ছিল না, আপনার ট্রাই করে আসতে হতো এই দুইটা ম্যাচের মধ্যে, যদি না আসতে পারেন। চুয়াবিনি আছে, কিমিস আছে, এই ডিফেন্ডার তো যাওয়া মুশকিল। চলো, ইগনোর কি, ব্রাজিল কি জিততে পারবে আজকে? বললামই তো, খেললে বোঝা যাবে জিততে পারবে কিনা, আমি বলবো কি করে? আমি দিনের বেলা কি আমার আর জীবনে পড়াশোনা বা কোনো কিছু নাই? আমি দিনে কিভাবে লাইভে আসবো? So welcome one and all to a এক ম্যাচ picturesque খেলবো evening বলে here. গেমে A clear night, ঢুকছিলাম, all ম্যাচে the ঢুকতে ingredients পারলাম for না। a showcase game that the passionate সবাই crowd তো ট্রাই করে, এই demands. জন্য হয় না। I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things already rolling. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I just love the positivity and attitude that Erling Haaland delivers on a football field. It's almost as if he's still on the training ground. And there's one little story in a game where he scored 4, but he was still angry. And asked why he was angry, he said, well, I missed one of my good chances. I think he's destined for greatness. Yeah, he'll be looking for a goal or two. They'll want to make the most of this turnover. Looking for the run. Can he get it through? And he's there to retrieve it. Dani Olmo. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Tries one from range. Oh, needed to be more decisive in the end. Well, it's a shame it ended up a little wasteful. They had the পর্তুগাল perfect বাদ যাবে, opportunity to আমারও break সেটাই away, মনে হয়, and বাট then দেখা they go যাক। and do that. It's got to be a quicker transition. Tchouaméni. Milan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back. Mbappe! Bellingham. And the pass is intercepted. He'll try from distance. এমবাপ্পে পুরা ফাঁকা, বল ইন্টারসেপশন করছে। Finish of the highest order. And Milan have the lead. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Milan have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the ¡1 contender. And ইরে ভাই, বলটা দেখে দে, And here's Mbappe. আনার মতন বল দেয়, কথা He's এগুলা। heading it pop. Oh, split
different reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. পর্তুগালের অ্যাটাক বলতে কিছু না। Milan with the corner. They're first. It's run loose, who's going to get there? And now a sudden chance to counter. Pacho. De Ligt. Whatever he had in mind, that was not it. Now Timber. And it's Zielinski. Now it's Haaland. And he shoots! And a neat finish. They are purring. এবারও আর্জেন্টিনার হাতে 4টা মিশন গেল। You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Milan are... That could spell trouble. Zielinski. The Olmo. Deals with that. And that signals the end of the first period. How would you review the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So ল্যাগ I হচ্ছে think কি the জানি। manager has to resist change at this stage. নেট ইস্যু আই থিংক। That is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution on the field, number 23. থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। Coming on the field Gets us going once more. I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And the finish! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Mbappe just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Granit Xhaka. And it's Kone. Looking to pass their way up the pitch. Zielinski. Excellent challenge there, uncompromising. Messi. Olise. And he's being shifted off it. Now it's Kimmich. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Well, it's more pressure than ball at the moment. He's having a hit! জিয়াদ বলো কি বলছো? And the assistant referee rightly gives him offside. ওরে Great chance! হাই Just cruising! They are cruising! আমি কেন ফ্রেন্ডলি খেলতে আসছি, মানে মেজাজটা খারাপ করার জন্য আসছে মনে হচ্ছে। An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. And he's done it again. He's got his second. A case now of complete control. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Zielinski. And Dani Olmo. Just about up to 75 minutes. Now, can they get him away? Dani Olmo. Kimmich. And it's Olmo. They've got to make this nice and quick.
And that's another good win of the ball. Now it's Kimmich. Passing is crisp and sharp. Oh, he's been caught on it here. Chance! Toon really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Yehi, Kone, and Wan-Bissaka, and it's Wan-Bissaka. Kone, 2 added minutes has been indicated. confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Now it's Haaland. He's a sharp little ball here. He's having a shot! And he's stuck it away. The goal scorer His for Milan, utter joy. number He 6. engages with এই সময় কেউ বার হয়ে রেডি absolute হতে চায় কি happiness. করার জন্য বার হচ্ছিল? The movement so and that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. শটে নিতে পারি। Please make sure. ভাই পার্সোনাল কোশ্চেন করলে আপনি অ্যানসার পাবেন না। এই কোশ্চেন যদি মন চাই করতে করবেন, কিন্তু অ্যানসার নাই। ওমা টাইম শেষ, উনি আবার ওই সময় বার হয়েছে, কি করতে বার হয়েছে আমাকে এটা বুঝান, আমি ওই সময় কি করব? 2 মিনিট ছিল, টাইম শেষ, জাস্ট বাসি দিবে, খেলা শেষ, উনি আবার ওই সময় বার হয়েছে। আমার দরকার নাই তো, আমি কি অত ওয়েট করতে পারবো না। না আজকে ব্রাজিলের খেলা আছে না, আজকে এখন দিবে না তো, বিছানার উপর পড়বে কিন্তু। কারা কারা নেইমারের বক্সে মারলেন? একুশশো 66। আরে রাগ কেন হবে, পাগল নাকি? ওই স্কোয়াড নিয়ে খেলছে, আবার আবার কিসের কি? খাইলেও আমার কোনো সমস্যা নেই, সেটা ব্যাপার না। বাপরে, আজকে খুব হেভি শুনলাম, আপনারও কি মনে হচ্ছে? একটু একটু লাগছে তো, সকালবেলা কিছু ছিল না মনে হয়। আমি So সারাদিনে bring it খেলিনি on. তো, High কিভাবে বলি? expectation, emotion. Hello, The everybody, game and yet to kick welcome off. to today's The match. excitement friendly খেলবো already না। palpable. নেইমার বক্সে 100 মারছিলাম, ও Colour and অস্থির, অনেক passion মারছিল just তো। oozing from the stands here. These fans love their এমডি football, শরীফ ভাই, ওয়েলকাম and ভাইয়া, we're about ওয়েলকাম to be dished up a feast of it. ভাই। 2100 রেটিং, So ইনার it's সাথে all আমি here we কেমনে go কি then. করে কভার করব জানি না We've তো। seen many free role players that have Takes a shot. ভাই বল কোনোভাবে তো ধরতেই পারছে না, Should have এটা made them পাস pay. করে চলে he did যাচ্ছে। well there, held his run হাই enough to রে ensure he didn't ভাই, stray offside. Bangladesh with the corner. They're first. হাউ Oh, it's gone in. That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. এইগুলো খেলার মানে কি? Moments, crazy confusion, but they all count. Listen, ভাই sometimes you need that little এইগুলা bit of কি luck in ছিল? games like these. এগুলা কি? And it's Cruyff. And the
pass is intercepted. Kimmich. Mateus. And it's Kimmich. খেলার মুডই নষ্ট করে দিছে একবারে Varane. ছি Messi. Well, that's a foul. Free kick's been given. No second thought, a straight red card. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. না এইগুলা কেমনে এটা বুঝান আমারে ওইখানে গোলটা হয় আজগুবি খেলা আমার এত ফালতু লাগে To see out the rest of the game with 10 men. ভারী তো একটু একটু লাগছে Substitution on the field. Number 10, Hullet. Coming on to replace him is number 18, Bale. Thuram. He slings it. Chance! Nearly, but not quite. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. No, he's not going to get any further than that. Oh, good read. আরে ভাই ওরে তো দিইনি তুই দেখ একটু কারে দিছি আজগুবি বল মনে হয় কানার মতন পাস দিতে থাকে Schneider can see things others simply cannot. He's found a way through. And he's made এরা sure কেন that's গোল হবে okay. আমি আমার প্লেয়ার হলে গোল ওন গোল হয়ে যাবে Definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Messi. টপ র্যাঙ্কিং বলে তাই বলে এইরকম ভাবে এগুলো মানা যায় না সহ্যজনক গেম একবারে And this is Messi. In by Messi. Getting up there. দে গোল দে ওন গোল দে Loose here. And here's Vieira. Schneider. And it's Kimmich. And it's Schneider. ভাই কে ভাই ভিয়ারা কি স্পিড ভিয়ারার চলে আসছে And Mateus. Well, we expected better and so did he. আরে কখন থেকে পাই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো পালের গেম And here's Dembele. Duke is onto this. Messi. আপুক যে বলে আসো নাকি It's সেজন্য Bale. সব সময় ফাউতাবাজি ভাল লাগে না এগুলো Great vision. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Big chance. And that is well cleared. Mateus. Dembele. He's beaten the last man. Cruyff is onto it in a flash. Mateus. 2 added minutes has been indicated. দেখতেছি ওখানে আমার No way through. Messi. And that brings the first half to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. So your views on the first half? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing, মাঝে মাঝে মনে হয় যে while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. Coming So on that was the field first half, is and we will be back with the second half shortly. Maldini. Substitution. And we are দে back. ফাউল আরে ভাই পায়ে টাচ করলে ফাউল যে Well, I think in কার these সাথে খেলছি circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, that's wonderful alertness. And here's Del Piero. Vieira. ভিয়ারাক দে গোল দিবি দে ভাই দে ওটাই বাকি আছে দে Chance, surely. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's আই Messi. টাকার খেলা যার কি বলবো কিছু বলার নেই Might not need it. And
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Schneider is someone with real dynamite in his boots. Shevchenko is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's being shifted off it. You have to expect that from everyone now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. ভাই তুই ওইখানে আমি তোরে দিয়ে গোল দিব Going for it. বাহ 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 Now it's just क्या a matter बात of है sustaining the effort. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Nicely aimed pass. Some intricate passing, looking to progress the ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Mateus, and that's a good real chance. And that could come back to haunt them. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and হ্যাঁ strong. আপনার এসএমএস দেখছি Substitution on the field. Number 6, Del Piero. Number 2, Baresi. Number 8, Vieira. Impressive job. Coming on the field. Number Oh, he'd 15, love to have another go at that. He really didn't cover himself in any glory. His finishing let him down when he needed it most. পারভেজ হোসেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন Hernes threads one in. Great ball and shoved. ভাই লাইক সিরিয়াসলি Toon really are showing all the necessary urgency. কিছু আর বলবো আর কিছু বলার নাই দে ভাই তুই গোল দে ভাই তুই গোল দে হ্যাঁ হ্যাঁ শাবাশ He's got a goal. And surely that does it. Perfect time. Decisive strike. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasizes এভাবে the 2100 কেন importance এভাবে of তো having 3000ও good করা যাবে কোনো ব্যাপারই না behind that defense. One good ball, and they're in. Number 15. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So that's 2 now. Great chance! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. 2 added minutes has That's been been intercepted. That's great positioning. So good from him. Buffon punts it. And there goes the final whistle. Well, that was a আজকে কি frustrating গেম প্লে game. দেখতে দিবা বলতে They were at times cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. Just a quick What announcement. are your thoughts We on would today's like to game then, inform Jim? you that Toon CCTV desperately is now in failing to operation for your impose safety. themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin.
ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা একটু দোয়া করে দেন। ফিয়ামানিল্লাহ ভাইয়া, ভালো করে পরীক্ষা দেন। কলেজ ভিত্তিক হয় যে, এটা তো কলেজ ভিত্তিক এক্সাম। আর মনে এই সিভিক রাখবো নি, আর তোমার হচ্ছে ভ্যারানিক নিয়ে আসবো এই ম্যাচ পরে। ফ্রেন্ডলি খেলবো না আজকে, আর ডিভিশনে এখন খেলবো, আবার হচ্ছে খেলা দেখবো। আচ্ছা যাই হোক, মন মেজাজ খারাপ না করে। না হবে, আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করি। পালা So Big bring time it on. hazard. Height, Shaker. expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle, and here we go. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course... Chance! Goal! Milan! And Milan have the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time ভাই to গেমে even এত ল্যাগ react. দিচ্ছে কিসের There's জন্য only one word to describe that. বুঝতে পারছি, এই ম্যাচও গেল। So, Mbappe! খেলাই শুরু হতে পারে না, একটা করে গোল খায় থাকে। Kimmich. Ball played for Rijkaard. Mateus. Dembele. Now this could be and the shot! And a neat finish! And the lead lost no time at all! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Terrific goal. What a super sharp finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. It's starting to look very interesting, this. He'll try for this. Mbappe is magnificent. Sumptuous finish, an absolute joy. গেমেও ল্যাগ দিচ্ছে। They get themselves in front. That is so good, such sharp skills. এ ভাই কারে পাস দিস ভাই, কানা না He gets কি? top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in খেলা this আমার team, ভালোই he's লাগছে always না, the number one এত contender, and he's done it again. স্ক্রিপ্টের And here's স্টিকি Lukaku. ভাই। And Messi! That is decidedly lacking. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. টিভিতে দেখি কি হয়, ওনার কথা শুনে দেখলাম কেমন আটকাতে পারে এমবাপ্পে।
Excellent challenge there, uncompromising. Spread out to the left. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well seen. Saw that coming. হতাশ He আমার read that জীবনে really well and stopped it. ভাই কেমনি কি এগুলো বল ধরতে পারলো না আমি And it's in. এই ম্যাচ শেষ আমি লাইভ করছি না আমার মেজাজ খুব লেভেলে খারাপ হচ্ছে Flying. আমি মেজাজ খারাপ They করতে forced চাচ্ছি the না। error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. And there was his third, and boy, he looks the বল business. পাস দিতে পারে না Doesn't he ধরতে just? পারে না ডিফেন্স করতে পারে না মানে যা তা খেলার একটা সিস্টেম আছে ভাই কোনো সিস্টেম নাই এই খেলায় So the lead now is 2. They've seen, and he shoots. তুই গোল দিতে পারবে Really went all the way. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Marquez cuts it out. Schneider. There will be 3 minutes added time. That pass has been well intercepted. Nice looking ball. And the finish! Contact was certainly crisp. Didn't quite come off. Yeah, he certainly hit it well enough. Still, very good technique, though. Something he's never short of. Koundé. That's the end of the first 45. So that's how it starts Manager at কোনো halfway. সমস্যা না We'll be back with the second half very soon. আরো যে কারো মানবে কোনো ইয়ে And a লাগবে quick reminder today, everybody, to Substitute make over. sure to put any litter in the কিসের bins provided. আমি কামব্যাকের জন্য খেলবোই না আজকে মেজাজ খারাপ করা গেমে কেবল কামব্যাক কোনামির মতন খেলাবে That gets us going once more. ভালো মুড খারাপ করতে চাচ্ছি না যা খারাপ হওয়ার হয়ে গেছে আর লাগবে না খারাপ করে The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. বল ধরে রাখতে পারছে না মানে পাস দিলে পাস হচ্ছে না আর কি ভাই That was well played, well stopped. And it's Schneider. And here's Dembele. Beckenbauer does really well to win the ball there. Messi. Threads one in. That is a brilliant interception. Oh, super ball. Tries a shot! Relentless! Just relentless! With fun and fury, they continue to do their thing. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. He's got 4. That is remarkable. So now the difference is 3. Dembele! Oh, that is rather wayward. I can't quite believe he's missed that, Peter. Dembele. Mateus. No way through. Mateus is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. He's found a way through. ভাই গোল দেন সেভ দিতে ইচ্ছে করছে And the keeper has done enough. Top stop. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Milan with the corner, there first. Skillfully cut out, he is so at ease on the ball. And now a sudden chance to counter. That's been cut out, well played. Rijkaard looking to pass their way up the pitch. And here's Lukaku. And
That's a look and place it forward. Right, Schneider. Oh, super find. Zanetti. Rijkaard. Zanetti calmly anticipates. Rijkaard. Oh, it's Dembele. He's beaten the... Dembele! That tested the keeper. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. ম্যানেজারের জন্য বাদ দেন, খেলতে পারি না, কিসের প্রেসিং, কিসের পাসিং, And now they can clear their lines. Mbappe. Messi. That's been slipped through. ইজি কোন কি গোল কি হয়ে গেল, মানে প্রথম ম্যাচ আমি পুরো হতভম্ব যে এটা কি। And he's quick to return it. Picked out brilliantly. Added minutes has been indicated. এ ভাই তুই গোল দে, আশা Mbappe. করতে পারবো না, কিছু করতে পারবো না। And he's running through. Mbappe. Oh, he's shapes to shoot. Oh, wonderful. What a goal. He's got himself an absolute peach. যাই হোক, আমি লাইভ অফ করে দিচ্ছি, আমার ভালো লাগছে না লাইভ স্ট্রিম করতে। Cruising. They are cruising. Oh, delicious. Such devilish মেজাজ curl. খারাপ নেই, খেলতে Oh, ভালো what লাগে a না। hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Another one. This must be his personal heart. And that is that. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble ভাই more or less everyone. মানে টাকা খরচ করো, তাইলে তুমি ভালো একটা র্যাঙ্কিং এ যাইতে পারবা, নাহলে তোমার এরকমই মারা খাওয়া লাগবে। এটা হলো স্বাভাবিক ব্যাপার, কোন আমি থিওরি এটা। নেইমার পাবেন কিনা জানি না, বাট 3300 কয়েনের সম্ভাবনা থাকতে পারে একটা এপিকের। ডিপেন্ড করে আপনার স্কোয়াড কেমন, কবে কি খরচ করছেন, এরকম। কুইক কাউন্টার ম্যানেজার আমার কাছে ওই জাবি ছাড়া আর কেউ ওরকম নাই। কুইক কাউন্টার খেলবো না। আমি ম্যানেজার ট্যানেজার কিছু চেঞ্জ করবো না, বাদ দেন। না, ফরমেশন এটাই থাক, চেঞ্জ করবো না। নূর ভাইয়া, হ্যাঁ, নামের অর্থ কেন জানবো না? সার্ভিস দিতেছে, অন ট্রাই ম্যাচ ট্রাই করেন।
So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn আপনার the page. আইডিতে তাও কত টাকা খরচ হয়েছে? Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. আচ্ছা, কার্টেসিয়ার উপরে আপনার লাকটা অনেক ভালো, তাই না? এটার উপরে ইফেক্ট পড়বে না কোনো? এ থেকে বি চলে যাবে না? ফরফেট দিচ্ছি তাই এআই এর। মাথায় প্রেসার পড়ে এরকম ম্যাচ। আমি প্রথমেরটা মনে হলে এত পরিমাণে রাগ লাগছে। আমি কোনো জিনিস সহজে বলতে পারি না, এটা হলো সবচেয়ে সমস্যা আমার। কম কয়েনে গ্যারান্টি পাইছেন, আমার 2500 কয়েন দিয়েছে। হ্যাঁ, বলতে পারেন লাখ ভালো তাই। হ্যাঁ, কারণ এটা তো এআই, না হওয়ারই কথা। গেম হিট আমার কাছে মানে আমি কি হয়, যখন খুব ভাল লাগে না, মন খারাপ লাগে, তখন ভাবি একটু গেম খেলি। তো মন খারাপ বুঝেন, লিটারালি তখন ভাল লাগে না কোনো কিছু, গেম খেলি। একটু যদি জিতি, মানে ওই সময় একটা ভাল লাগে না যে না অপোনেন্টে হারাইছি এরকম, আল্লাহ, তখন আরো বেশি ডিপ্রেশন কাজ করে আমার, তো বিগারটা লাগে তখন। একে তো আমি বিকালে ঘুমাই না, আজকে বিকালে ঘুমাইছে, মাথার মধ্যে লাগছে খারাপ, তার উপরে গেম প্লে হচ্ছে এরকম গাঞ্জা করে। Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. সবকিছুর একটা লিমিট থাকে ভাই। তুমি কি কান্তি ইউজ করবা ইয়ের জন্য? আপাতত নাও। হানিফ ভাই, এরকম যে কতবার আমি আনইনস্টল করছি ভাইয়া, কি বলবো আপনারে। ছড়ে ইন ম্যাচ রোল। আচ্ছা, ম্যানেজার চেঞ্জ করতে বললেন, দেখি চেঞ্জ ম্যানেজার কারে যাবি দেখে লাবো। কুইক কাউন্টারে তো আমার ডিফেন্স পুরা আওলাই যাবে, নাকি কেপলো দিয়ে দেখবো কোনটা? সিবিআর ডিএমএফ দিয়ে প্রেস না করে খেলেন, হার জিত বাদ দেন। খারাপ লাগে আমার, মানে বুঝাইতে পারবো না আপনাকে যে হার জিত থাকুক, সমস্যা নাই তো। ওই যে গোলটা, ফার্স্ট গোল হলো, কর্নার নিল, আমার ডিফেন্ডার কেমনে গায়ে লাগে গোল হয়ে যায়, আমি তো এটাই বুঝি না। আমার পুরা নাম নুসরাত জাহান, আগে যেভাবে খেলতে এভাবে খেলো সব। কিছু চেঞ্জ না করে সবাই সবার মতন মত দিচ্ছে, সমস্যা বেশি। আবার হার হলে আবার ওয়াও, হ্যালো কৌশিক ভাইয়া। আমি কুইক কাউন্টারে খেলবো না, এটা হলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার, বুঝছেন? কুইক কাউন্টারে খেললে আমার ডিফেন্স আরো খারাপ হয়ে যাবে। লং বল কাউন্টারে ডিফেন্স ভালো হয়, তাও ফাইভে খেলবো না। যা ফরমেশন আছে, ফরমেশন কোনো চেঞ্জ করবো না। চলো কিভাবে ডিভিশন 1800-তে নামা যায় দেখা যাক। লাইক
হ্যাক মোড রান করলাম একদম একদম ভাইয়া, একবারে আনাস মনির ভাই। আমি হ্যাক মোড করে খেলতে খুব পছন্দ করি, তো ব্যাপার গেমের অংশ আপনি খেলেন। কি হয়েছে আপু, আপনি কি ভয় খেলতে? ভয় না ভাইয়া, কোনো ভয় নেই। আমি 1800 থেকে তো নামবো না, আবার আমি অফলাইনে খেলবো, আবার আমার 1860 চলে যাবে, এর কোনো ব্যাপার না। 1940 থেকে আমি ব্যাক করছি গত ফ্রেসে, তো এইগুলা নিয়ে আমি কোনো প্যারাই খাচ্ছি না। প্যারা খাই এইটা নিয়ে যে আমি একটা খেলি, এক্সপেকটেশন থাকে না নিজের কাছে যে এরকম খেলা, এরকম একটা ফিডব্যাক আসবে। কাঞ্জুর মতন খেললে তো ফিডব্যাক বুঝতেই পারছেন, পে টু উইন হোক আর যা পারে হোক, সমস্যা নেই। না না, এখন খবর না। আজকে ব্রাজিল ভার্সেস জাপানের খেলা কে জিতবে? আনাস আহমেদ। আমি আপনারা জানাবো নি 90 মিনিট পর, ঠিক আছে? প্রজেক্টটা ঠিক করতে জানতেই গেছে, সমস্যা নেই ইসমাইল ভাইয়া। আর মিউট করছিলাম, আব্বু ছিল তাই। আমার আব্বু আবার ব্রাজিল সাপোর্ট করে, একটু পচানো হলো আব্বুকে তাই। গরমে দিনকাল কেমন যাইতেছে? আজকে একটু ওয়েদারটা ভালো আছে, গতকালকে একবারে মনে হচ্ছিল যে খুবই বাজে অবস্থা গতকালকে। And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And that gets things running. Who do you, Jim, see making the difference here? David De Gea, simply because of the... ভাই গোলও হয়ে যা, মানে Kimmich. Rafael Varane. Oh, he's felt that, hasn't he? Rivaldo. Nedved. Van Basten. Schmeichel claims comfortably. Maldini. Wan-Bissaka. And the pass is intercepted. That has been slung wide. He's found space here. Goes for a shot! Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Van Basten. Gerrard gets on his bike and on the move. He's cut it out. Short changes him with that pass. And here's Gerrard. He's going for goal! Oh, quite a hit and quite a touch too. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him Messi to absolutely clatter it the way he did. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. And it's Sneijder. He'll try to keep this alive. Rivaldo. Ajax definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Van Basten. Gerrard. Dembele. And it's Dembele. Juve. And this is Sneijder. Rivaldo. And it's Rivaldo. So still we are where we began. It's nil. Chance! Goal! নেট এই সময় আটকাতে হবে। And Ajax take the lead. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Ajax have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Gerrard.
Now Costa Curta. That is good progress on the left. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. So, a temporary halt to the action. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Number 21. And so the action is resumed. Number 13. Don't really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Rijkaard. And here's Owen. Kimmich looking to pass their way up the pitch. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Some intricate passing, looking to progress the ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And this is Van Basten. Could be danger here. Loose ball now, and there's an and again, and it's come back out to him. Well, you could just about hear the collective sigh there. They know they got away with one. Well, how have they gotten away with that? Is Lady Luck out there? And here's Van Basten. A collective sigh of relief from the defence. Defending was strong and কুত্তামার্কা firm. লাগ যাচ্ছে আজকে আর কি ভালো কামব্যাক হবে না Mateus. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Rivaldo. He's having a shot! It's a goal! And look what it means to them. This is a position আমি of চাই না এই genuine গেম strength খেলে আর now. মাথা গরম হোক আমার দরকার নেই ভাই And the trademark move ends বিগাল with লাগছে the এই ম্যাচ আর inevitable খেলতে পারছি না classy finish. ফরফিট নিয়ে নিয়ে Yeah, মনে when হচ্ছে you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And he's done it again. He's got his second. Substitutions taking place. Time then for the first substitution of the game. So that's two now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Mateus. Davids. And Batistuta! Oh, classic Batistuta! That is a gem! An absolute gem! And with that, it is pretty much a done deal. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it. An impact. Chance for a shot! Yes! ভাই অপোনেন্ট না আমি খেলতে পারি না অপোনেন্ট হার্ডকে প্রো ম্যাক্স সবাই ওরা অপোনেন্ট আমি সারা দুনিয়া সবাই প্রো আমার এই ম্যাচ খেলার কোনো ইচ্ছা দেখ আমি কোন ভাঙবো নাকি আসার মারবো মিজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে টাচ করি To finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Ajax are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Oh, that is asking for trouble. Davids.
Kunde. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. And we come to you now with a quick request After all for of that, support Jim, what for are you our thinking? charity fund, Toon Chance in desperately Football. failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch. থাকেন তাহলে, ভালো লাগছে না, গেম খেলে কোনো লাভ নাই, খেলে আমার মেজাজ খারাপ করা ছাড়া আর কোনো কিছু নাই। তোমার আব্বু ফোন দিছে? সিক্সটি। ভাই মানুষ ইমপ্রুভ করে, আর আমি লাইভ স্ট্রিম করলেই দেখি ডাউনফল হইতে থাকে। মানে কেন আমার সাথেই কেন ভাই? তাই বলে হার জিত ম্যাচে থাকবে, তাই আমি এ পর্যন্ত যে কয়েকটা ম্যাচ খেললাম সবগুলা হারছি, এগুলা কথা? ফ্রেন্ডলি খেললাম সেগুলাও হারছি। প্লেয়ার কি কোনোভাবে কি বলবো, কথা হচ্ছে মানুষের নজর লাগছে, এগুলো কোনো কথা না। খুব মানে আবার খেলবো, আমার এত 1400 কেমনে 1500 থেকে নামাই দিছে, ডিভিশন 2 থেকে নামাই দেয়। আমি এরকম একটা মানুষ, যে মানুষ মনে করেন রাউন্ডিংস হবে খেলার মধ্যে, কি জানি আমি যাই না, এই গেমটাই আমার হইতে পারে। অসুস্থ না, ঘুমাইছি বিকাল বেলা তো। আমি ঘুমাই না, মানে সারাদিনে ওভাবে ঘুমাই না আমি, যা ঘুমাই রাতে, কারণ আমার দিনের ঘুমে শরীর খারাপ লাগে। কিন্তু আজকে আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল, তাই ভাবলাম একটু ঘুমাই, জার্নি টার্নি করছি, দিয়ে ঘুম থেকে উঠছি, খারাপ লাগছে, ঘুম থেকে উঠে খাওয়া দাওয়া করলাম, ভাবলাম যে 11টার আগ অবধি থাকবো। আর কোনো ফরমেশনে ট্রাই করতে ইচ্ছা করছে না, মেন্টালিটিই নাই, সত্যি কথা বিশ্বাস করেন, ভাল লাগে না। হ্যাঁ অবশ্যই, খেলা দেখবো না তা হতে পারে? বুঝতে পারছি মুশফিকুর রহমান ভাই, আজকে কিসের জার্নি করলেন, আজকে কিসের জার্নি করলেন? যাই হোক, বারবার শুধু আপনার সাথেই গেল, আমি খেলতে পারি না তাই আমার সাথে আর কি। হ্যাঁ, নাগি আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার তাই। হ্যাঁ শুনলাম শুনলাম, আনাস মনির ভাইয়া
হাই ব্লেড, সমস্যা নেই, আজকে ব্রাজিল হারলে এই পাড়াটা কেটে যাবে। 4-3-1-2 ডিভিশনে গেছে। এমডি নূর কই কি জানি করছিলাম, এটা তো বলা যাবে না ভাইয়া। দরকারে মানুষ থাকতে যাইতে পারে না। 4-2-1-3 প্রজেক্ট ব্লু লক বিগিনস। আর লাস্টের দিকে নাকি রিলিজ হবে শুনলাম। হ্যাঁ 3বার আসছে, খুবই বিরক্ত। আজকে নেট খারাপ আই থিঙ্ক, বৃষ্টি হয়েছে একটু। আইমানুদ্দিন কি তারপরে অপোনেন্টের 2CF ইউজ করলে জাস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি গিয়ে টাইট মার্কিং দিয়ে দেবেন। আমি টাইট মার্কিং করেও দেখছি। আচ্ছা সমস্যা নাই, 1800 নিচে তো আর যাবো না তাই না, হারি সমস্যা কি, আমার ওটা ব্যাপার না। কিন্তু আমার গোলগুলা অন্যরকম ভাবে খাইলে খুবই বিগাল লাগে। যেরকম আমার কর্নার নিচ্ছে হুদায় আমার প্লেয়ারের গায়ে লাগলো দিয়ে চলে গেল, মানে কেমনটা। আমার কাছে নাই তো ডিসিএম, যে ফ্রান্সের ম্যানেজার, উনি তো বেস্ট কোচ ম্যানেজার যাই বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম কারিবুল মোল্লা ভাইয়া, কেমন আছেন? কত সাবস্ক্রাইবার হলে ফেস রিভিল করবেন? কখনোই ফেস রিভিল করব না। আপনি হারলে সমস্যা নেই, বাট বিগার উঠলে সমস্যা। আপনারা তো আছেন, এই যে আপনারা ঠান্ডা করছেন, আপনারা হুদায় আমারে চেতাচ্ছেন না, তো এই জন্যই আবার ঠিক হয়ে যায়, বুঝছেন Well, what a scene না? we have আজকে here. ব্লু লক There's a real টিম expectant নামবে buzz in ম্যাচে। the stadium, and the players on the pitch are raring to হ্যাঁ go ওইরকম কিছু any একটাই। minute now. আপনি কি ব্রাজিল সাপোর্ট করেন? না Well, the ভাইয়া, stage is set for a আর্জেন্টিনা stirring সাপোর্ট করি। showdown here. The supporters ভুলতে in great বলছি, voice, চোখে আমি and ঘুলা ঘুলা there's a দেখছি real এরকম, তো sense of গেমের দিকে anticipation তাকাইতেও in the আমার air. ঘুলা ঘুলাই লাগছে। Game আমি on. বলছি না আমার। যাই হোক, যা হবে দেখা যাবে। There's the whistle, and here we go. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. সমস্যা হচ্ছে He's আমার an incredible physical specimen টাচ and করছে না, a টাচ phenomenal স্ক্রিনে, goal এটা scorer. সমস্যা You সবচেয়ে বড়। can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Looks a smashing ball. And he's straight offside. ফ্রিজে আছে দেখো। 7 না তো আব্বু যে পাউন্ড নিয়ে Eases him off আসছে। the ball. ও আমি বলছি ফ্রিজে রাখছে, বললা হলো যে ফ্রিজে রাখতে। Mateus হ্যাঁ আব্বু ফ্রিজে showed টেনে plenty আসছে। of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. না আমি খাবো না তো, আমি ওই পাওয়ার খাই না। That's a sharp তুমি খাও pass. আপু, Aimed beyond the আমি defence. ওইগুলো খাই না। But it is clear to see that he আমার is not at all happy with ইয়ে that. ভালো লাগে, He made it look ছাপার a জন্য তো bit রাখতে বললো। predictable. কি ভাই বার হয় না কেন, আজগুবি সব কাহিনী করো। Oh, it's Dembele. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Tries to play it through. Great chance! ভাই এগুলা কোনো কথা?
ও আরে 7 আপ ওইরকম ব্যাপার না, আমি অন্য কোনো ইন্টেনশনে বলিনি। Bastoni looking to pass their way up the pitch. Tries to pass it through. Ronaldo is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Just coming up to the 30-minute mark. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Marcelo drives forward on the overlap. Hangs it. Chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, here's a man adored by many, even deified by some. যা ভাই খায় ভাই গোল। Now there's a fine shapes to shoot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. ল্যাগ দিচ্ছে, Sharp play, বুঝতে he's পারছি been looking অনেক so ল্যাগ good দিচ্ছে, this নেট half, খারাপ। and yet he doesn't convert. Neither side giving way, it has been tight. আরে ভাই Intercepted. That's great positioning, so good from him. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he has slightly undercooked that আজকে এই one. ফরমেশনের প্রশংসা করা হয়ে গেছে, যে বুঝলাম যতটুকু। That brings the first half to a close. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So between them, no goals at all so far. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition, something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Well, generally speaking, an entertaining half. এমন না আমি ভালো The খেলছি, goals আমি are বলবো না আমি notable ভালো thing, খেলছি। but that's not to say it hasn't been এতগুলা very ম্যাচ watchable. হারছি না, কোন আমি এখন এরকম করবে? The second period is underway. Tokyo Verdy are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Gerrard. Messi. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Ronaldinho. What's going wide left? Zanetti got a long way forward to join the attack. Now it's Dembele. Mateus. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well timed, excellent interception. Rijkaard. Now it's Cantona. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Gerrard. Messi. Mateus conjures time and space where few can. Tries to cross. That's just playing it safe and simple. Tokyo Verdy really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Kane! Classic Kane brilliance! That is a gem! An absolute gem! And late in the day, a telling moment. What a time to take the lead, but now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Barcelona have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Can he finish? He's got a goal!
Two to the good, and they are purring, absolutely purring. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Things starting to look very comfortable. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. 2 added minutes has been indicated. Can he get it through? And this is Dembele! Oh, he hit that sweetly. Tokyo Verdy with the corner, there first. Bullish header! And he's heaved it away. And I think we're done. Yes, we are done. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better Please turn job. your attention to the screen for information. How would you sum up provided what by we've the witnessed, local Jim? police. Tokyo Verdy desperately failing to impose themselves on the game. হাস্যকর লাগছে। যাই হোক, থাকেন তাইলে। আমি না খেলি, 1800 করা কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার, যখন ডিভিশন 1 ডান, আর খেলতে হইব না। খেলা দেখেন সবাই। এই আর খেলার ব্রেক দিব আমি, 2-3 দিন আর লাইভ করবো না। এরকম করতে করতে আমি কোন সময় এই ফুটবল বাদ দিয়ে দেবো, সত্যি কথা। মানে এখন সবাই অনেক ভালো ভালো খেলে, তো আমি খেলতে পারি না ওরকম, এটা হলো সমস্যা। আমারও তো স্কিল নাই, প্লাস হচ্ছে ভালো খেলতে পারি না। তো এখানে যারা টিকে থাকবে তারা, যারা ভালো খেলে তারা, আর যারা হচ্ছে কি বলে P2W P2P যেটাই বলেন, পেড কার্ড যাদের বেশি, যারা টাকা খরচ করছে তাদের জন্যই খেলা। কি না, সমস্যা নেই, আমি খাইছি, বুঝছেন। মাথায় প্রচুর প্রেসার পড়ে আমার এগুলা দেখলে। চলে যাবো, আর বলতে পারছি না কবে লাইভে আসবো, জানি না। ব্রেক খেলায় এভাবে হার মানে না, ব্রেক নিই আমি খেলার থেকে একটু। ফর্ম ঠিক আসলে খেলবো না। ডিভিশন 1 তো ডানই আছে, আর কি করবো। কোনার মধ্যে উল্টাই পড়ে আছে, এত গরমে এই অবস্থা। মস্কারা বাদ দেন, কারোর সাথে কোনো খেলবো না, সবাই ভালো খেলায়, সত্যি কথা। কোনোটাই না, পাবজিও না, ফ্রি ফায়ারও না। আমি কোনো গেমই খেলি না, সত্যি কথা। আমি শুধুমাত্র হচ্ছে eFootballই খেলি। eFootballের আগে এমনিতে ইয়া গেম খেলতাম, কি বলে, ক্যারাম, লুডো,
হ্যাঁ, অনলি ফুটবল। অন্তর রহমান, নসু খান আপু। আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? আপনি কি স্টার্ট দিবেন? গেম ভালো খেলছিলেন তো। আর না, আর খেলবো না, ধন্যবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, খেলছি খেলছি। মিনি মিলিশিয়া, ওইটা আমি ফ্রেন্ডের সাথে খেলতাম। আমার যখন আরেকটা ফোন ছিল অ্যান্ড্রয়েড, ওই ফোনে খেলছি। দিয়ে নতুন ফোন যখন এটা নিছি, তখন আর ওই খেলিনি। এখন তো নামাইলে দেখি ওই যে অ্যান্ড্রয়েডের আর এই ফোনেরটা একটু আলাদা। গ্রুপ আছে, আমি চ্যাটকে এখনো পাই নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রুপ আছে। ফেসবুকে পেজে নক দেন, আপনি লিংক দিবনি। যাবো, দুইটা কথা বলে চলে যাব। কেন বলো, খাতে যাবা নাকি? একটা গেম সাজেস্ট করেন, ভালো গেম। রেটিং কত? রেটিং এ বলতে কি বুঝিনি। 100 কয়েনে স্পিন কাপু পাইছি। প্লেয়ারটা কি ভালো? কাপু ভালো, খারাপ না তো। কাপুর অনেক কার্ড দেয় বুঝছেন, এই ফুটবলে কাপুর কার্ড ভরি ভরি পাবেন। আদিব খান ভাই, আর্জেন্টিনা। কি খাচ্ছেন? পানি খেলাম। আমার ইমোশন এখনো খেলি, তাই নাকি? কালকে ফুটবলে খেলো অন্য কারো? কেন ফুটবলই খেলো অন্য কোনো, মানে বুঝিনি। এফসি মোবাইল ছিল, আমি একটু আগে আনইনস্টল দিয়ে দিছি। ফেসবুক পেজের নামও নুসুটিকিটাকা, সার্চ দেন পাবেন। এফসি মোবাইল খেলছিলাম, ছিল। আমি লিংক করিনি অবশ্য, এখন আনইনস্টল করে দিছি। ওই ওই আইডি তো আর পাবো না। কত ছিল? 112। ওটাকে কি বলে? হ্যাঁ, একটু পর লাইভ স্ট্রিম এন্ড করে দিব। আবার আমার কাছে টপ 300 ব্যাচ আছে, বাট এখন আমি 60-এর উপরে তুলতে পারি না। কি আর বলি রে ভাই, প্রো মানুষ তো, কি বলবো। আমি তো ঘুরে ফিরে ফুটবলে আসবে, সবাই জানে, আমিও জানি দুর্জয় কি অবস্থা, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এখন আর আমি চাচ্ছি না বিগার তুলতে। আমার মাথার মধ্যে প্রচুর খারাপ লাগছে, ওই জন্য খেলবো না। এই তো কথা বলি, কথা বলে একটু ঠিকঠাক হয়ে যাবে না, চলে যাবো। আর ভাল লাগে না। ব্রাজিল ভার্সেস জাপান, কে কত গোল আর উইন হবে, এটা আর কি বলি। টাই ব্রেকার যাইতে পারে ভালো খেললে। না, আইডি রিভিউ দিব না। আরে আমি 4-5 দিনে 112, কি বলবো। ওভার বলে ওটাকে? আচ্ছা। ও আচ্ছা, আমি তার আগে ক্রিকেট খেলতাম। ক্রিকেট, ক্রিকেটে অবশ্য ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলা যায়, বলছিলাম একদিন আপনাদের। এই যে ক্রিকেট লিগ, এটা খেলতাম, ভালোই খেলতাম। গুড। ভাল লাগে না অবশ্য এখন আর খেলতে, ওইরকম ভাইব পাই না। এই গেম এই ফোনে কখনো নামাইনি, এই জন্য এই অবস্থা। হ্যাঁ, আপনি কি গেম স্টার্ট দিবেন না নাকি? আমরা বসে আছি, কখন টুকে করবেন রেটিং? টুকে আর আজকে হচ্ছে না, বাদ দেন।
খাওয়া দাওয়া করে আসছি। আপু এসএমএস দিছি, লিংক দিয়ে। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। জিহু ভাই ইন মাই ড্রিম, ওয়াও গুড। না, আমার ওই বক্সে কাউরে মারার দরকার নাই। বিয়েরা আসুক, বিয়েরা আসবে আই থিঙ্ক। বিয়েরা আসলে আমার জন্য খুব কষ্ট করা যাবে, কয়েন নাই, কিছু নাই। ফেস রিভিল কখনোই করবো না। আজকে কি সমস্যা নেটওয়ার্কে? আচ্ছা, কত করে উঠছে? আচ্ছা, 10,000 করে তো থাকছে, তারপরেও কি চাই? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very Hello, nicely here. everybody, and welcome Gorgeous, to today's gorgeous match. evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So straight into the action. Real chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Mateus. হ্যাঁ, actually র্যান্ডমলি didn't কোড do an দিব, awful আপনারা lot ট্রাই wrong, to করেন। be আমি honest. যতক্ষণ আছি এখন আর কোনো ডিভিশন পুশ হবে না। And we have our ফ্রেন্ডলি very খেলি, first হাত corner. ঠিক করি, হাত পা ঠিক করি আগে। That's just playing it safe and simple. And this is Dembele. Dembele! And that's another fine save. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. This is their second corner of the game. Cleared without hesitation. River Plate are looking to go forward now. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's on his own. Nunez! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And that pass just didn't quite work. So it is still 0-0. Gerrard was in no mood for any of that. So what can they make of this? Looking to pass their way up the pitch. Great ball, and he's in here. Oh, he's managed to get himself offside. আমার পুরো স্কোয়াড পিওটিডি হইলেও সবার হচ্ছে না, আমার দরকার নাই, নিজের মেন স্কোয়াড দিয়ে খেলি। আর সবাই ওভাবে কি করে ভালো লাগে না ব্যাপারটা। Nice control. Oh, good-looking ball. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. River Plate really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacing. It's Eto'o!
Now he wants to ওরা get আবিদ in on the act আলহামদুলিল্লাহ here. ভালো, আপনি Well, কেমন the আছেন? breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can আমি stick মনে at করেন this. যে 11টা প্লেয়ার খেলাচ্ছে আমার সব পিওটিডি হলেও অপোনেন্ট যে তার তো হচ্ছে না, তারই পিক থাকছে, হাইলাইট কার্ড থাকছে, ওভাবে দুই রকম ভাবে খেলা যায় না। He is just caressing the ball, and he has been fouled there. Well, you ভার্সেসই might think he করছে। got off lightly. It is just a verbal warning. হ্যাঁ, ঘুরে ফিরে 1800 নামাই দিছে। Well, plenty of early set pieces here, and a real chance to break the deadlock. না না, নেইমার বক্সে মারবো না। আমি এখন কয়েন পুরোপুরি জমাচ্ছি ভ্যারেনের জন্য। Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. ওই জন্য মেম্বারশিপের ব্যবস্থাটা করতে চাচ্ছি, Passing is crisp তাহলে and sharp. সুবিধা হবে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে। 0-0, but যাদের nevertheless মেম্বারশিপ a থাকবে very তারা decent খেলতে পারবে। game. And it's Dembele. আহা, And that's gone behind for a goal kick. ভিয়েরা, হ্যাঁ প্যাট্রিক ভিয়েরা। ভ্যারেন পাইছি, হ্যাঁ ভিয়েরা আমার খুব ঝামেলা করে, আমার ওকে লাগবে Is যেমনি someone হোক। so often referred to as the defender's defender. And this is Eto'o. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That's it, 45 minutes up. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How would you review the first half? I think it's been a decent enough watch despite the half stagnating a little, if I can put it that way, Peter. We want to see some of that craft we got to see earlier on in the game. Everyone's going to have to find a way to just up the নেইমার কি standard আজকে again. খেলবে? So at the halfway Come stage, on, we Mike. still have deadlock. The score 0-0. Number 9, Dembele. Away we go again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Shevchenko. Substitutions taking place. And this is Shevchenko. Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That could spell trouble. It's a good spell of possession, this. Kimmich. And this is Owen. Owen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, into the second half, and it's still goalless. Maldini. Turns back here, probably the best option. Rafael Varane. Mateus can so cleverly bypass the press. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. And it's Sneijder. Now it's Kimmich. Kimmich cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Nicely aimed pass. He's had it taken off him. This is the time you need that pace. Gerrard. Kimmich. Gerrard. And here's Dembele. Sneijder. Shevchenko. And Mateus. Jordan Henderson. River Plate really will have to throw everything at this now. And it's Owen. Now looking to orchestrate a counter. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Nice interception, well timed.
This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. Oh, good ball! Eto! And collective relief etched on the faces of the হাফ টাইমের defenders. পরে Well, খেলবো let that নেইমার be a lesson to them. আচ্ছা If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. দেখা যাক কি হয় Substitution on the field. Number 22, The Schneider. two coaches are Number signalling 18, changes here, both at the same time. Coming on the field, number 8, Palace. Number 19, Scholes. Messi. করে যায় কি লাভ Substitution. Well read. রাগ The করা মানে danger is নিজেরই averted. ক্ষতি I think we might be done here, Peter. Oh I don't my see there being enough goodness. time for them to try নাকি again. এবার গোল খেলে আবার মেজাজটা এবার খারাপ যা Oh, super ball. And that signals the end. So we finish as we started. Try as they might. থ্রি স্কোয়ার was able to break যাই না through. দেখতে হবে How do you look back on the game then, Jim? Toon can always Hello, take more attendees. positives This from a is a result like Lost this. Children's Yes, there is some tidying up Please to keep do, your eyes but on your some children real during promise the too. match at all times. প্ল্যান করা হয়নি And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. হৃদয় ভাই একই অবস্থা কেমন আছেন জর্জের ব্যাপারে কি জর্জ ভালো খেলে কিন্তু ওর যে স্পিড জর্জ তো বেস্ট আমার কাছে মনে হয় যে স্পিডের জন্য ফিনিশিং ভালো কিন্তু ডিফেন্ডার কেমনে ওরে যে সিবি ওরে ধরে ফেলে এটা আমি বুঝি না নেদারল্যান্ডের সাথে যে মরক্কোর খেলা হবে সে একটা হাড্ডাহাড্ডি খেলা হবে রাতে আইভরি কোস্ট ভার্সেস নরওয়ে জার্মানির সাথে খেলা কালকে রাত 2টা প্যারাগুয়ে আর 35 মিনিট পরে মরক্কো Welcome to those জিতবে who have নেদারল্যান্ডের joined সাথে us তাই all বলছো here on a beautiful নেদারল্যান্ডও কিন্তু evening. ভালো খেলে The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. সিবি এলবি This really 90 is আপ a রাখার place চেষ্টা to be. করেন I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So we're very much on the way now. And it's Tonali. Now this could be a chance. Rafael Leao finds himself offside. হ্যাঁ একটু পর কন্টেন্ট আপু আমিও একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ওয়াও নাইস That's been Maybe- intercepted. That's great সিবিরও positioning. দরকার আছে So যাই good বলেন তাই বলেন 90 স্পিড ম্যাটার করেই করে Kimmich simply refused to be outdone there. Juve, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, that looks a decent ball. Juve! Good strong hand by the keeper. And the keeper has স্ট্রাইকার নাই reacted superbly নেদারল্যান্ডের তাই there. Really anticipated that well, didn't he? And
And we have our very first corner. Last-ditch defending, but that'll do. Rijkaard. Duke is onto this. Goes down, but nothing given. Pressing high and with purpose. Still goalless. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. He's had a shot! Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Bayer Leverkusen is having a shot! Rodrigo. Good running, strong and purposeful. Almost half an hour in now. And he's quick to return it. And he's got the beating of his man. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, good ball! Yeah, they were looking for a counter-attack. Rodrigo, who does have an assist to his name. Clune certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And it's Kimmich. আরে নেট আটকানোর সময় পাইলো না। Rafael Leao has found the net here, of course. Oh, that's a key interception. Rijkaard. Oh, good-looking ball. There will Driving be 1 forward. minute added time. It's Bergkamp! Bergkamp really had a clever trick to shake off his opponent. প্লেয়াররা আসার সম্ভাবনা আছে তাড়াতাড়ি, কিন্তু কবে আসতে পারে এরকম তো কোনো কিছু বলেনি। লাইন আপ দিয়ে দিছে। And that's it for the first half. So a steady, solid and তুমি যেহেতু কাফু পায়ে গেছো ওই বক্সে তো আর তোমার লাভ নাই মারে, বুঝছো? তোমার আর দিবে না। And a quick জি কে বা নেইমার, নেইমার তো তোমার ভালো ছিল, জি কেটা পাইলেই হইতো। ফানি ফানি আছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So straight into the second half. Number 21. Who really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, now here's an interesting matchup. Always goal side. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against. ইদানিং এই সমস্যাটা কেন হচ্ছে? আমার টাচ, আমি কখন থেকে টাচ করে আমি ডিসপ্লের দিকে তাকায়ও দেখছি যে আমি কি প্রপারলি টাচ করতে পারি না, না কি সমস্যা আমি দেখি তো, তাও দেখি যে Taka. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Rijkaard was in no mood for any of that. Mateus conjures time and space where few can. And here's Shevchenko. Tonali deals with that comfortably. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ওইখানে আমি দিইনি, আমি দিলাম কিমিসের কাছে। This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. He's in a good position here. Shoots! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Oh, good spread. Mateus. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Rafael Leao picks it up out wide.
Oh, great defending, that needed doing. Mateus did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Bergkamp. Nice interception, well timed. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Well, he got rid because he was under pressure. Rijkaard wins the duel this time. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Kunde spots it and intercepts. Rodrigo gets a good foot in there. Bayer Leverkusen nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. It's run loose here. And he was quick to react. Caught offside that time. ট্রান্সফার ব্যাগ নিছো নাকি তুমি? And the referee brings it to a close. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Please be made aware আপনিও ভালো that বলছেন। is পাস দি কোথায়, পাস হয়ে যায় কোথায়, বুঝি না কিছু। আচ্ছা, অ্যাডভান্স করে দেখি কেমন খেলে, পাসের এই সমস্যাটা ঠিক হয় কিনা। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। বেড়াতে যাই না, লোকেশন তো মেনশন করেনি। না হচ্ছে লাইভ। এর সমস্যা আমার মনে হয়, হোক তারপরে। লাভার বলতে ভালো লাগে, লাভার বলতে পারেন। কোনদের খারাপ ফর্ম থাকুক, কোনো চেঞ্জ করবো না, ওদের দিয়েই খেলায়। যাই হোক, লাইভ করবো না 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, খেলা দেখবো, কেন খেলা দেখবো না। ডিভিশন নেইমার কেমন অপোনেন্টের আমি এ পর্যন্ত নেইমার পাইনি তো। Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So straight into the action. Oh, what has happened here? Snyder! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Stylish in the extreme, a delicious goal.
It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Spain finding themselves unexpectedly behind. Now here's a good battle by... Goes for a shot! Oh, it's fallen loose again! And there's a goal! A quite incredible spell. They are flying. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He's having a shot! And it's there! Again, in a trice, and they are soaring! The movement so precise, the finish sumptuous. Poon are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Snyder. It's a decent chance to counter-attack. এখানে আসলে ভিশনারি পাসের খুব দরকার। Vitinha. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. মুভি গল্প ভাই, এখন আপনার স্কোয়াডে কি কেমন ফরমেশনে খেলান, উইঙ্গার খেলান কিনা? নেইমারের ফরমেশন তো জানেন, তো ওইখানে যদি ওইরকম প্লেয়ার না লাগে, আপনার স্কোয়াড আপনি ভালো আরো বুঝবেন, বুঝছেন? Varane has got himself a free kick. And he's going to have his name taken. রবট সবাই কেন অনেক ফাস্ট চলে আসে তাই। And it's Doué. Cafu. Pele. It's Pele! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. There will be 3 minutes added time. And here's Forlan. No, the ball's gone astray. And here's Forlan. That's it, 45 minutes up. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Poon absolutely dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. It's hard to believe we're only at half-time. The lead is 3, but for how long? It's anyone's guess. Number 21. Hostilities have resumed at the start of the second half. Rijkaard is the team's great visionary. Mateus. Some intricate passing, looking to progress the ball. Owen. It's Kimmich. Chance here to counter. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, the movement is slick, the speed is slippery.
The defence, though, able to hold on this time. The pressing's intense, and it's paid off. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, really cute, what a lovely series of passes. Mateus. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Kimmich. It's a good spell of possession, this. Rodri. And Mateus. That's a sharp pass. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's really well manoeuvred. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And the counter is on. 75 minutes played. Doué. And it's Owen. And here's Owen. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Owen. And again, they run up against stubborn defending. This is a promising build-up. Cafu. 5 minutes left on the clock. Howson. Serginho. And we're done. Oh, this is a side which is আজকে আমি কোড purring, দিলে picture অন perfect করে to win. বসে They will কোড relish দিয়ে having এন্টার পেয়ে pulverised what was put in front of them. It was a আচ্ছা pulsating তুমি performance. লাঞ্চে খেলতেছে ডবল টাচ How would you summarise what Mone we've নাই seen তো today then, Jim? I think we তাই just তো saw তাই a তো team মনে নাই winning মনে নাই by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to. কয়টা 10:30 বাজে গেছে আর না করি জাপান প্রেডিকশন কোনো প্রেডিকশন না ড্র হবে আই থিংক লাস্ট অফ দি ট্রাইব্রেকার যাইতে পারে ওয়ালাইকুম আসসালাম কায়েস ভাই কেমন আছেন যাই হোক সবাই তাহলে এনজয় করেন ব্রাজিলের খেলা দেখেন আজকে ব্রাজিল জিতবে লাস্ট অবধি খেলা দেখলে বোঝা যাবে নি আমি যাই খেলা দেখি ফোন চার্জে দিই থাকেন সবাই মাথা ঠিকঠাক এখন আপাতত কুল বলা উচিত হয়নি আপু মেম্বারশিপের ব্যবস্থা করেন ঠিক আছে স্টপ क्या हुआ वी स्टैंड विथ जापान अच्छा ब्राजिल জিতলে 1 কেজি মিষ্টি দিব সবাইকে ড্র ফালতু মার্কা প্রেডিকশন দিলেন আপনি আরে ড্র হবে লাস্ট পর্যন্ত ট্রাইব্রেকার যাবে এটা বলছি তারপরের টাইম তো বলিনি ঘুরে ফিরে বুঝেন ব্যাপারটা আমি বলে কি লাভ আর খেলবো না এখন গুড নাইট এন্ড সুইট ড্রিম ওকে বাই ওকে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর ব্রাজিলের খেলা এনজয় করেন 2-1 তো না মানে আমার কাছে মনে হয় 3-2 হইতে পারে মানে এখন 3 কার হইতে পারে সেটা ডিপেন্ড করছে আজকে জাপানের খেলার উপরে জাপান যেভাবে খেলছে এতদিন ওইভাবে যদি খেলে তাহলে ব্রাজিলের সম্ভাবনা আছে হারার কিন্তু ব্রাজিল তো ট্রাই করবেই জিতার মানে কেউ তো কারো ছাড় দিবে না বুঝছেন 100/0 ব্রাজিল উইন শিওর ওকে হইলে তো ওয়েলকাম কোনো সমস্যা নাই আমার কি সমস্যা যে জিতুক ট্রাইব্রেকারে গেলে ব্রাজিল হেরে জন্য বলছেন এটা আরে না অ্যালিসন বেকার তো খারাপ না মানে ওই জিকে হিসেবে তো ভালো অ্যালিসন বেকার
কিন্তু এখন কথা হচ্ছে ভিনি আছে ভালো খেলে, রাফিনা আছে, ওরা যদি লাস্ট অব্দি খেলে, তারপরে হচ্ছে কি বলে নাম মনে হচ্ছে না কারো, ওরা তো আছে, ওরা তো মিস না দেওয়ার কথা, কিন্তু ইজি গোলও মিস দেয় মানুষ, ওই সময় অনেক প্রেসারে থাকে। তো আমি ওরকম ভাবে বলিনি। আচ্ছা যাই হোক, মেসেজে নক দিছেন, আচ্ছা দেখছি পেনাল্টি। রাফিনা না থাকলে ওই নামে বিনি টিনি যত যাই ভালো খেলুক, আপনার মতো ভালো খেলে না। জিকে ভালো, বাট গোলকে দিবে পেনাল্টিতে। ব্রাজিলের প্লেয়ার তো মিস দেওয়ার রেকর্ড আছে। রাফিনা আজকের মতন ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ আই থিঙ্ক মিস না দেওয়ার কথা। তারপরে আজকে স্কোর দিছে বলে ওই যে লাইন আপ দিছে ওইখানে দেখে নিলে হয়ে যাবে। হয়েছে সু সু হয়েছে। আমি নট আ গড। রাফা ইনজুর্ড আপু, আচ্ছা হি ইজ এ বার্সেলোনা প্লেয়ার। আচ্ছা রাফা ব্রাজিলের না, শুধু বার্সার। ওকে ওকে টাটা।